ట్రాన్సాక్షన్ గురించి చెప్పుకున్నాం. మాస్ యూజర్ క్రియేషన్ ప్రాక్టీస్ చేశారండి? చేశాను. వచ్చిందా? క్రియేట్ అయ్యా? ఏమేమి యూజర్ క్రియేట్ చేశారు? సెక్యూరిటీ 6 ట్రై చేశాను. సెక్యూరిటీ 6 అంతేకాని ఇంకేం ఫుల్ చేయలేదా? చేయలేదు, జస్ట్ క్రియేట్ చేశాను అంతే. యూజర్స్ మీరు ఏంటి స్క్రిప్టింగ్ వర్డ్ చేశారా లేకపోతే నార్మల్ గా చేశారా? నార్మల్ గా చేశాను అంతే. స్క్రిప్టింగ్ చేయలేదా? ఇంకా ఎక్సెల్ షీట్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదండి? ఏం చేయలేదండి. యాక్చువల్గా నాకు వేరే యాక్టివిటీస్ కూడా ఉన్నాయి, సో దాంట్లో బిజీగా ఉన్నాను, కుదరలేదు. ఓకే, చేయండి, మర్చిపోతుంటారు ఎప్పుడు. చేస్తాను. చూడండి, లాస్ట్ క్లాస్ ఏం చెప్పుకున్నా? సో లాస్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి మనం స్క్రిప్టింగ్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో అంటే స్క్రిప్టింగ్ చేసి ఏం చేశాను నేను? స్క్రిప్టింగ్ లో మాస్ యూజర్స్ ఉంది, అంటే మోర్ దాన్ 100 యూజర్స్ కానీ 200 కానీ మోర్ దాన్ 100 కానీ మీరు ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే యూజింగ్ యాజ్ ఎ స్క్రిప్టింగ్. అలాగా ఇంకో మెథడ్ ఏంటి మనకి? ఇంకో మెథడ్ ఏంటి? LSMW మెథడ్. ఓకే, ఇది కూడా ఏంటంటే సేమ్ అనమాట, సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం వాడుకుంటాం అనమాట. ఓకే, మాస్ యూజర్స్ అనమాట. హౌ టు క్రియేట్ ద మాస్ యూజర్స్ బై యూజింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఫర్ XML. సో నేను ప్రెజెంట్ చేస్తాను. ఓకే, ట్రై చేయండి, స్టార్ట్ చేయండి. హౌ టు క్రియేట్ ద LSMW మెథడ్. Go for SAP login. Go for transition code LSMW. LSMW. Full form ఏంటంటే Legacy System Migration Workbench. అచ్చదండి ఒకసారి ఏంటంటే LSMW Legacy System. Legacy అంటే థర్డ్ పార్టీ అన్నమాట. ఓకే, థర్డ్ పార్టీ అంటే SAP కి సంబంధించి కాకుండా ఏవైనా SAP ఎక్సెల్ షీట్ కానీ నోట్ ప్యాడ్ కానీ సో అందులో యూజర్స్ క్రియేట్ చేసి SAP సర్వర్లోకి అప్లోడ్ చేసి ఓకే SAP సర్వర్లోకి అప్లోడ్ చేసి మనం క్రియేట్ చేస్తాం. చూడండి అదేంటి ఇక్కడ చూడండి. సో LSM Workbench is a SAP system tool supporting while copying as a data from SAP to non-SAP. Okay, అదన్నమాట. Then click on OK button. Just click on OK. Now enter the project name. Project name కూడా Python ZLSMW. Click on create button. Here the description specification. డిస్క్రిప్షన్ లో ఏమో ఉంటారండి? అదే ఇవ్వండి, మాస్ యూజర్ క్రియేషన్ అని. ఓకే, Okay, then click on execution button. Again sub project name, ZLSMW1. Again mass user creation, description mass user creation. Click on OK. again object name అదే కూడా ZLSMW something like LSMW2. Mass user creation 2.
Okay, then click on OK button. Yeah, Then okay. click on Create. Then execute అండి. execute. So LSMW okay. సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి స్టెప్ కూడా మన 1 by 1 ఆటోమేటిక్ మనం పర్ఫెక్ట్ గా చేసి ఆటోమేటిక్ అది వేరే డేటాబేస్ కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అన్ని స్టెప్స్ అవుతుంది. మన పర్ఫెక్ట్ స్క్రిప్ట్ చేయకూడదు, లైన్ గా చేస్తా ఉండాలి. 1 by 1 ప్రతిదీ కామన్ గా చేస్తా ఉండాలి. ఓకే, just click on again execution button. Again execution button. Click on change button. Send change. Just click on change button. ఓకే ఓకే, కింద బ్యాచ్ ఉంది కదా, మనం ప్రీవియస్ కూడా ఏం చేస్తే LSMW కూడా రికార్డింగే తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా రికార్డే తీసుకుందాం. ఓకే, సెలెక్ట్ ద రేడియో బటన్, బ్యాచ్ సెలెక్ట్ ద రేడియో బటన్, బ్యాచ్ ఉంది కదా, బ్యాచ్ రేడియో బటన్ అది తీసుకోండి. బ్యాచ్ ఇన్పుట్ రికార్డింగ్ ఉంది, అది తీసుకోండి. బ్యాచ్ ఇన్పుట్ రికార్డింగ్ ఉంది కదా, బ్యాచ్ ఇన్పుట్ రికార్డింగ్. ఓకే, తర్వాత మీకు ఇక్కడ హిల్స్ సింబల్ ఉంది. హిల్ సింబల్ ఉంది చూసారు, హిల్స్ అక్కడ పక్కన మీకు హిల్ స్టేషన్ సింబల్ ఉన్నాయి చూసారు కొన్ని. రికార్డింగ్ క్లిక్ చేసుకోండి. రికార్డింగ్స్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ చేయండి, క్లిక్ చేయండి అది. సో రికార్డ్స్ ఏం లేవు, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ రికార్డ్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ బటన్. ఓకే, క్రియేట్ ఎంటర్ ద రికార్డింగ్ ని. రికార్డింగ్ పేరు ఏంటి? ZUSR ZUSR అని పెట్టండి. ZUSR. డిస్క్రిప్షన్ మాస్టర్ క్రియేషన్ అంటారా? రికార్డింగ్ మాస్టర్ రికార్డింగ్ ఏదో ఒకటి. డిస్క్రిప్షన్ మాస్టర్ చేయండి, టెక్ రికార్డింగ్ నేమ్ క్లిక్ అని. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కు రికార్డ్ చేయాలి? SU01 రికార్డ్ చేయాలి. సెంటర్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ SU01. క్లిక్ ఆన్ ఓకే బటన్. ఓకే, సో యూజర్ ఇది డమ్మీ యూజర్, ఇది యూజర్ క్రియేట్ చేయండి. సెక్యూరిటీ 6 క్రియేట్ చేశానండి, కనిపించట్లేదు. లేదనుకుంటాను, లేదు పర్లేదు, వేరే క్రియేట్ చేయండి. రికార్డ్ అవుతుంది, మొత్తం రికార్డ్ అవుతుంది. వేరే తప్పు వేసినా అదే వస్తుంది. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ బటన్. It's already existed. ఓకే, వేరే ఏమైనా క్రియేట్ చేయండి. అది కాకుండా వేరే ఆల్రెడీ ఏమైనా ఉన్నాయి కదా, వేరే చేయండి. వేరేది ఏదో వేరే పేరుతో. రికార్డింగ్ ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే, క్రియేట్ బటన్. enter the last name. Log on data. Initial password, repeat password. Save button. Record automatic end అయిపోయింది. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో అక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి కదా, సెక్యూరిటీ రికార్డ్ కాకుండా మిగతా ఉన్నాయి చూసారు. రికార్డింగ్ 1 కొన్ని పింక్ కలర్ లో వచ్చాయి చూసారు, పింక్ కలర్ లో ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా ఎడిట్ చేసుకోవాలి. రికార్డ్ 1 దగ్గర పింక్ కలర్ డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి. మీ సిస్టమ్ ఎక్సెల్ షీట్ ఉందా అండి ఇప్పటి వరకు, లేదా? మీ సిస్టమ్ ఎక్సెల్ షీట్ ఉందా? లేదు. లేదా? ఇక్కడ నుంచి ఎక్సెల్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఫోన్ అంటే నేను చేస్తాను ఈరోజు, చూడండి మీరు ఒకసారి.
ఓకే. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఎక్సెల్ షీట్ లేకుండా చేయలేరు అనమాట, అందుకని చెప్పి. ఓకే. ఓకే. అయితే వాళ్ళ దీనికి ఎక్సెల్ షీట్ తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? LSMWకి వెళ్ళండి. సరే. ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వండి, మీ ఇష్టం. ఓకే. నేను అడ్మినిస్ట్రేటర్ SAP అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ ఏం చేయాలి? క్రియేట్ description, SAP user creation. Okay, again sub project name SAP 1 mass user creation. Again get SAP 2. Again Okay. mass user creation. Okay, right. తర్వాత ఇక ఎగ్జిక్యూషన్ బటన్. సో ఇలా వస్తుంది మొత్తం కూడా. ఓకే, అగైన్ క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూషన్ బటన్, క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ బటన్, చేంజ్ బటన్, రేడియో బటన్, బ్యాచ్ ఇన్పుట్ రికార్డింగ్, తర్వాత క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ బటన్. క్రియేట్ రికార్డ్. ఓకే, రికార్డింగ్ నేమ్ కూడా ఇవ్వాలి. సో రికార్డింగ్ నేమ్ SAP రికార్డింగ్ డిస్క్రిప్షన్ మాస్ యూజర్, ఇది తీసుకున్నాం కదా, రికార్డింగ్ మాస్ యూజర్ creation by using LSMW. Okay, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ రికార్డ్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ నేను యూజర్ ఐడి సేవ్ అవుతున్నా, మొత్తం కూడా SEC1 అలా క్రియేట్ చేస్తాను. యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే. క్రియేట్ క్లాస్ ని okay, go for logon data. Now you have to providing initial pass 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Click on Okay. password is in the letter 1 2 3 4 5 6 7 8. రికార్డ్ ఎండ్ అయిపోయింది. ఇది నేను చేసింది. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఆగిపోయింది. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? పింక్ కలర్ వచ్చింది కదా, పింక్ కలర్ వచ్చింది, పింక్ కలర్ మీద సో అదేంటి, ఇదేంటి, ఇది సెక్ అనేది ఏంటి? ఇక్కడ యూజర్ ఐడి. యూజర్ ఐడి అలా కాకుండా నేను ఫస్ట్ నేమ్ అని పెట్టుకుంటాను. వీడి నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్, కింద వచ్చేసి దానికి యూజర్ ఐడి పెట్టుకుంటాను. అర్థం కావటానికి రెండు వేరే పోతాడు. వాళ్ళు ఏదైనా ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ చూడండి, ఇలా ఫస్ట్ నేమ్ యూజర్ ఐడి. ఇదేంటి? సెక్యూరిటీ అనేది, సెక్యూరిటీ అనేది యూజర్ లాస్ట్ నేమ్. లాస్ట్ నేమ్. ఓకే. జెడ్ లాస్ట్ నేమ్ ఫీల్ నేమ్ గా ఉంటుంది. జెడ్ లాస్ట్ నేమ్ డిఫరెన్స్ చూడడానికి. ఓకే, ఇక్కడ ఓకే. జెడ్ ఫస్ట్ నేమ్ యూజర్ ఐడి, దీనివల్ల అలా తీసుకుంటాను. జెడ్ ఓకే. లాస్ట్ నేమ్, ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ అది యూజర్. ఓకే. ఇంకేం కావాలి? పాస్వర్డ్. ఇది పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్. మనకి ఏవైతే కావాలో అవి మాత్రమే తీసుకోండి, మీకు కావచ్చు. ఒక యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేయండి. ఏ డీటెయిల్స్ కావాలి? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్, రిపీట్ పాస్వర్డ్, అవి మాత్రమే కావాలి. మాత్రం డేట్ పాస్వర్డ్ ఇవి. సో ఇవన్నీ ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ నేను ఎక్సెల్ షీట్ లో కాపీ చేసుకోవాలన్నమాట. నాకు ఏవైతే వచ్చాయో ఎందుకు చేయాలంటే నేను ఎక్సెల్ షీట్ లో ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలి, కాలమ్స్ క్రియేట్ చేయాలి కదా, ఇవే ఆ కాలమ్స్ అనమాట. ఓకే, ఎలా కాపీ చేయాలంటే Ctrl+Y చేయాలి. అప్పుడే మౌస్ పాయింటర్ ఏమైంది చూడండి, అక్కడ ఈ సింబల్ వచ్చింది, ప్లస్ సింబల్ గా వచ్చింది.
ప్లస్ వై అంటారు. కంట్రోల్ ఇప్పుడు ప్లస్ మీరు వై. ఏవైతే ఓకే చేయాలనుకుంటారో అవి మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఓకే మీరు ఏవైతే తీసుకున్నారో తీసుకోవాలి. క్లిక్ అప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత అప్పుడు కంట్రోల్ సి కాపీ చేశాను. ఇప్పుడు వర్క్ షీట్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఎక్సెల్ షీట్ లో క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే టెక్స్ట్ ఏ గ్యాప్ లేకుండా ఒక టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో అలా తీసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు చాలా గ్యాప్ వచ్చింది కాపీ పేస్ట్ చేయగానే. సో ఏం చేయాలి, నేను డిలీట్ చేసుకోవాలి. ఏమైతే ఉన్నాయో మొత్తం డిలీట్ చేసుకోవాలి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి గ్యాప్ ఉండకూడదు అనమాట. ఓకే సెలెక్ట్ చేయటం డిలీట్ చేసి సింగిల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఏంటనే మళ్ళీ ఏంటి రెండు కూడా రెండు డిఫరెంట్ కాలంలో లేవు అంటే రెండు కూడా ఒకేలాగా ఉన్నాయి. అప్పుడు ఎలా డివైడ్ చేయాలంటే గో ఫర్ యూకి వెళ్ళండి. వ్యూ కాదు రివ్యూ కూడా డేటాకి వెళ్ళండి. టెక్స్ట్ కాలమ్స్ రెండు సెపరేట్ ఎలా చేయాలి. ఇక్కడ ఇది సెమీ కోలన్ కాదు, కామా కాదు, స్పేస్ స్పేస్ పెట్టారు కదా, ఇలా పెట్టండి స్పేస్. ఓకే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫినిష్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏమంటే రెండు కూడా ఏమొచ్చినాయి, రెండు డిఫరెంట్ కాలమ్స్ వచ్చి చూడండి. ఏబి రెండు వచ్చాయి లేదా, రెండు డిఫరెంట్ గా వచ్చి చూడండి. ఇందాక రెండు ఇలా కింద ఎలా ఉన్నాయి, రెండు కూడా ఒకే ఉన్నాయి. డివైడ్ చేయాలన్నమాట. మళ్ళీ టెక్స్ట్ కాలమ్స్ ఇలా ఉన్నాయి కదా, ఇది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి. ఓకే డిఫరెన్స్ ఉండాలన్నమాట. ఫినిష్ ఇట్. ఓకే ఇది కూడా అంటే గ్యాప్ ఇలా ఒక టేబుల్ లాగా క్రియేట్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకే ఎలా వచ్చింది, ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ లాగా వచ్చింది. ఇలా ఉంచుకుని పక్కన. ఓకే తర్వాత అలా టైప్ ఒక టేబుల్ లాగా వచ్చేసింది. సో మళ్ళీ SAP లోకి రండి, బ్యాక్ వెళ్ళండి, సేవ్ చేసుకోండి. సేవ్ అయిపోయింది. తర్వాత సార్ నేను పర్ఫెక్ట్ గా క్రియేట్ చేసిన ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ రికార్డ్ నేమ్ అది మీకు ఈ డిస్క్రిప్షన్ వచ్చిందంటే క్రియేట్ అయింది, సక్సెస్ఫుల్ క్రియేట్ అయిందని. రాలేదంటే కాలేదండి. అవును అది మొత్తం మనం చెక్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే క్లిక్ సేవ్ బటన్, దెన్ మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతుంది చూడండి. మెయింటైన్ తర్వాత మనం చేశారు, ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఆ యూజర్ నేమ్ వస్తుంది చూడండి. లాస్ట్ యాక్షన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూపిస్తుంది మెయింటైన్ సోర్స్ ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోవాలి. అంటే మనం ఫస్ట్ స్టెప్ సక్సెస్ఫుల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ సెకండ్ స్టెప్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్. మళ్ళీ లాగిన్ ఓకే అగైన్ క్లిక్ మెయింటైన్, సెకండ్ మళ్ళీ క్లిక్ ఎగ్జిక్యూషన్ బటన్. ఇక్కడ సోర్స్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్టెడ్ క్రియేటెడ్ ఏదో ఒక నేమ్, సోర్స్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ LSMW. స్పేస్ ఉండకూడదని చదువుతుంది. క్రియేట్ అయిపోయింది. క్లిక్ గో బ్యాక్. మళ్ళీ ప్లే ఉంటుంది ఇక్కడ మెయింటైన్ ద సోర్స్ ఫీల్డ్. మళ్ళీ క్లిక్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు సోర్స్ నేమ్ ఏదైతే అది క్రియేట్ చేస్తారో ఇక్కడ టేబుల్ ఉంది కదా, టేబుల్ ఇక్కడ టేబుల్ జస్ట్ ఇంకా ఇక్కడ ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఫీల్డ్ నేమ్, టైప్, డేటా టైప్, లెంత్, డిస్క్రిప్షన్. ఇప్పుడు మన నాకు ఇక్కడ ఎన్ని ఫీల్డ్ ఉన్నాయి, అక్కడ 4 ఉన్నాయి కాలమ్స్. నాకు ఇంకో 2 యాడ్ చేసుకుందాం. ఏమేమి యాడ్ చేయాలి, జస్ట్ క్లిక్ ఇన్సర్ట్, లెంత్, డిస్క్రిప్షన్, వ్యూ రెండు. సో ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఉంది, లాస్ట్ ఫీల్డ్ ఉంది, మధ్యలో ఏం కావాలి, డేటా టైప్. అంటే ఈ ఫీల్డ్ డేటా టైప్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, మన యూజర్స్ నేమ్ అన్ని కూడా క్యారెక్టర్ ఇచ్చుకుంటాం. క్యారెక్టర్ సింబాలిక్ ఏంటంటే C అంటారు.
పాస్వర్డ్ కూడా కరెక్ట్ ఇచ్చుకోవచ్చు, ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. క్యారెక్టర్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఎంత సైజ్ ఉండాలి అవి, యూజర్ నేమ్ టోటల్ ఎంత సైజ్ ఉండాలి, మాక్సిమం అయితే 20 ఉండొచ్చు. 20 కంటే ఎక్కువ పోతే ఏమంటే ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట. మన యూజర్స్ రిస్ట్రిక్షన్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. అందుకని ఓకే. సో ఇది ఇప్పుడు ఇలా చేసాం కదా, మొత్తం కూడా ఏదైతే ఉందో, అందుకే నేను ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ మెయింటైన్ చేశాను. ఇక్కడ మొత్తం కూడా కాపీ చేసి ఎక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను, SAP లోకి వచ్చి పేస్ట్ చేస్తాను డైరెక్ట్. నేను మొత్తం చేసాను, 4 కాలం సరిపోయా. ఆ ఎక్స్టెన్షన్ అదే ప్రిపేర్ చేశాను అందుకని. ఓకే, ఈ టేబుల్ కోసం ప్రిపేర్ చేశాను. ఇంకా చాలా పని ఉంది ఎక్సెల్ షీట్. ఓకే, దెన్ క్లిక్ సేవ్ బటన్, దెన్ గో బ్యాక్. ఇది ఓకే, అవి యాడ్ అయ్యా, మొత్తం ఫీల్డ్స్ అన్ని యాడ్ అయ్యాయా చూడండి. క్యారెక్టర్, లెంత్, పాస్వర్డ్. ఓకే, దెన్ గో బ్యాక్ again, maintain the source relations. Again click on execution button. మళ్ళీ సెకండ్ ఏం లేదు, ఇక్కడ కూడా ఏం జస్ట్ క్లిక్ చేంజ్ చేయండి. ఏమైనా చేంజ్ చేయండి, లేకపోతే అవసరం లేదు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ బ్యాక్. ఇక్కడ మళ్ళీ మెయింటైన్ ద ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్. ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థమవుతుంది, కానీ ఇలా ఒకసారి ఇలా ఏం పర్టికులర్ ఏం లేదు, చేంజ్ చేయడం చేస్తున్నాను. ఓకే, మ్యాటర్ మీదకి వెళ్ళండి. ఆటో ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ అంటే నేను ఎక్కడైతే చేస్తుంది మొత్తం కన్ఫర్మేషన్ చేసి క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ప్రపోజల్ పెట్టుకుందాం, యాక్సెప్ట్ ప్రపోజల్, యాక్సెప్ట్. ఏం లేదు, కాల్స్ అన్నీ వస్తాయండి ఆటోమేటిక్ కంప్లీటెడ్ అంతే. మొత్తం కాల్స్ కూడా వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం ఉంటే నేను ఒక్క నిమిషం వచ్చాను. షూర్. చూడండి కంటిన్యూషన్. ఓకే, సో అన్ని కూడా మ్యాప్ అయిపోయాయి. ఓకే, తర్వాత జస్ట్ గో బ్యాక్. ఏమవుతుంది ఇక్కడ, యూ వాంట్ టు సేవ్ ద డేటా. సో ఐ వాంట్ టు సేవ్ ద డేటా, జస్ట్ క్లిక్ yes. ఓకే, again here maintain the fixed values and translation and user defined. Again click on ప్రతిసారి కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంటుంది, మ్యాక్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇంకేమైనా చేంజ్ చేయాలంటే జస్ట్ క్లిక్ సేవ్ అండ్ బ్యాక్. ఏంటి కాలేదా, మళ్ళీ పక్కకి వెళ్ళిపోలేదు అంటే ఏదో చేంజ్ చేయమని చెప్తుంది. ఏదో ఒకటి చేంజ్ చేద్దాం, చేంజ్ అవ్వట్లేదు. కొంచెం చేంజ్ చేస్తాను ఏదో ఒకటి. ఓకే, అది అప్పుడు ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోవాలి. అందుకని వెళ్ళిపోయిందా లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమడుతుంది, ఇక్కడ స్పెసిఫై ద పాయింట్స్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్సెల్ షీట్కి వెళ్ళాలి మనం. ఎక్సెల్ షీట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ మనం ఏం చేస్తాం అదే చేయాలి ఇక్కడ కూడా. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇది యూజర్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఏ యూజర్స్ ఉన్నాయని. ఓకే, రైట్ క్లిక్ పేస్ట్ స్పెషల్లీ అంటే అవి నాకు కొత్తగా ఒక రో లాగా రావాలి. అందుకని పేస్ట్ స్పెషల్లీ. ఇక్కడ లేదు, 1, 2, 3 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు అర్థమైపోతుంది. చూడండి వెళ్ళాలన్నా వచ్చేసేయండి. ఇవన్నీ కూడా ఇందాక కాలం ఇవేమున్నాయి, ఇక్కడ రో వైజ్ గా ఉంది. ఓకే, జెడ్ క్లాస్ నేమ్, డేట్ పాస్ నేమ్, డేట్ పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు మీకు ఏ యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేసినట్టు ఏం కావాలనుకున్నాను, ఏ యూజర్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ 1. ఓకే, అన్ని కూడా డ్రాగ్ అండి, ఎన్ని యూజర్స్ కావాలి ఎన్ని యూజర్స్ డ్రాగ్ అండి చేస్తుంది. ఓకే, ఎన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు 9. మళ్ళీ లాస్ట్ నేమ్ ఇష్టం. లాస్ట్ నేమ్ అందరు కూడా ఒకటే ఉండదు, SAP కంపెనీ అనుకోండి. ఓకే, పాస్వర్డ్ మినిమం ఎన్ని ఉండాలి, 8 క్యారెక్టర్స్.
మళ్ళీ అందరికి ఒకే పాస్వర్డ్ ఉండదు, ఆటోమేటిక్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా చూసుకోండి. ఓకే. ఇదే చేంజ్ అవ్వలేదు. మళ్ళీ సేమ్ పాస్వర్డ్ తీసుకుంటారండి. ఓకే, ఇది మళ్ళీ ఇది ఎక్సెల్ షీట్ అనేది అప్లోడ్ చేయొచ్చు, SAP సాఫ్ట్వేర్ లో చేయలేము, అందుకని ఏం తీసుకోవాలి, నోట్ ప్యాడ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. నోట్ ప్యాడ్ ఎలా కన్వర్ట్ చేసి నోట్ ప్యాడ్ లోకి కాపీ ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు? ఇక్కడ SLMW ఇక్కడ ఏం చేసుకోవాలి, ఇక్కడ సేవ్ టైప్ యాజ్ లో టెక్స్ట్ తీసుకోవచ్చు, టెక్స్ట్ ఎంఎస్ దాసిని పెట్టాలి, అప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. నేను డెస్క్టాప్ లో వేసుకుంటాను. మన స్టోర్ ఇక్కడ క్లిక్ ఈ ఫైల్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ లో స్టోర్ అవుతుంది. డెస్క్టాప్ లో సేవ్ బటన్. ఓకే, ఎస్ అయిపోయింది. ఎక్సెల్ షీట్ చూడండి, ఒక డెస్క్టాప్ వెళ్ళి ఇది క్లోజ్ చేసుకుని పర్లేదు, ఇంకా మనకు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి అప్లోడ్ లేదా, అసలు యూజర్ ఐడీస్ క్రియేట్ అయిందా లేదా, అవి అప్లోడ్ చేసుకోవాలి అనమాట. ఎక్సెల్ షీట్ ఉన్న పోయి ఓపెన్ చేయకూడదు, ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోండి, మనం క్రియేట్ అయిందా లేదా, ఎప్పుడైనా క్రియేట్ అయింది లేవా, ఇదే కదా నేను క్రియేట్ చేసింది ఎక్సెల్ షీట్. అవును అవును, ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి. సో ఎప్పుడైనా ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేస్తుందంటే అది వర్క్ అవ్వదని, ఎక్సెల్ షీట్ కంపల్సరీ క్లోజ్ చేయాలి ప్రతిసారి కూడా. ఓకే, now specify the files, again click on execution, again click on change it. ఇప్పుడు నా డేటా మొత్తం ఎక్కడ ఉంది చూడండి, లెగసీ డేటా. లెగసీ అంటే ఇప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ డేటా ఎక్కడ ఉంది, మనకి నోట్ ప్యాడ్ లో ఉంది డేటా, అంటే థర్డ్ పార్టీ, అది మనం ఏం చేయాలి, అప్లోడ్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి అప్లోడ్ చేయాలి, ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎక్కడ, ఆన్ ద పీసీ ఫ్రంట్ ఎండ్, అంటే మీ సిస్టమ్ నుంచి అప్లోడ్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేయండి, క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, ఫైల్ నేమ్ ఏంటి, బ్రౌజ్ చేయండి, ఫైల్ ఎక్కడుందో, ఎక్కడుంది, డెస్క్టాప్ LSMW ఉంది, అది ఇచ్చాను ఫైల్. ఫైల్ నేమ్ ఏదో పేరు, మళ్ళీ అది నాకు టేబుల్ ఫార్మాట్ లో కావాలి, అదే టేబుల్ ఇచ్చేస్తాను అంతే. ఫస్ట్ ఏం చేశాను, ఫైల్ అప్లోడ్ చేశాను, ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ టేబులర్ ఆప్షన్ టాబులర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు పేజెస్, ఇంపోర్టింగ్ డేటా, కన్వర్టింగ్ డేటా రెండు కామన్ గా ఉన్నాయి. నేను ఏదో ఒకటి పేజ్ అంత లెంతీగా ఉండకూడదు, ఏదో ఒకటి తీసేస్తాను. లెంతీగా మరీ డేటా రీడ్ అవ్వదు, జస్ట్ పెద్దగా ఉండడం కోసం చిన్నగా ఉందని చెప్పి నేను చిన్నగా ఉంది, ఇప్పుడు ఇది తీసేసి డాట్ తర్వాత రిమూవ్ చేయగలిగింది, డాట్ ముందు రిమూవ్ చేయండి ఏదైనా. రెండు డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి లేవా, ప్రీవియస్ రెండు కామన్ గా ఉన్నాయి నేమ్స్, కానీ ఉండకూడదు అనమాట, ఉంటే ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఓకే, SAP 1 SAP 2 డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా, లేదు ఒక లెటర్ సిమిలర్ గా తీసేసాను. SAP 1 తీసేసి SAP 2 తీసేసాను. ఓకే, దెన్ సేవ్ అండ్ గో బ్యాక్. అయిపోయింది, అసైన్ చేసుకో, డేటా రికార్డ్ అయిందా లేదా అని చెప్పి. అసైన్ అయిందా లేదా చూడండి, చేంజ్ ఆ ఫైల్ అసైన్ అయిందా లేదా, ఇది నా కంప్యూటర్ నుంచి ఆ ఫైల్ అసైన్ అయింది. మళ్ళీ సేవ్ చేయండి, బ్యాక్. మళ్ళీ ఏదైతే అసైన్ రీడ్ చేద్దాం, అందులో ఉన్న డేటా రీడ్ చేసుకుంటారు. చూడండి ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ రీడ్ ద డేటా. చేసినప్పుడు ఆ స్టెప్స్ మొత్తం కూడా రికార్డ్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ మీరు ఏ స్టెప్, ఒకవేళ ఇది రాకపోతే ఈ స్టెప్ రాకపోతే అంటే తప్పు ఉందని చెప్పి ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతే జస్ట్ ద డేటా. అగైన్ క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూషన్, క్లిక్ ఆన్ ఎల్లో. సో ఎన్ని యూజెస్ మొత్తం కూడా 0 నుంచి 9 టోటల్ గా 1 నుంచి ఒకటి కూడా తీసేసుకుంటుంది, కాలం కూడా తీసేసుకుంటుంది. అలా రీడ్ అయిపోయింది. తర్వాత ఇప్పుడు ఏదైతే రీడ్ అయిందో అది డిస్ప్లే కావాలి. ఓకే, ఓకే పెట్టండి అంతే, ఇదే కదా యూజర్ 1 SAP లాస్ట్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ. ఓకే, ఈవీ యూజర్ ఐడి ఇది ఎల్లో కలర్ అంటే ఇంకా కన్వర్ట్ కాలేదు.
ఇంపోర్ట్ మాత్రమే అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఆ డేటాని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. SAP కన్వర్ట్ చేస్తా. ఎగ్జిక్యూషన్ మళ్ళీ కన్వర్ట్ అయిందా లేదా చూడండి. ఇక్కడ ఫైల్స్ టు బి రీడ్, ఫైల్స్ విల్ బి టు బి కన్వర్ట్, ఫైల్స్ రిటర్న్. ఆ ఫైల్ నేమ్స్ ఇందాక నేను చేంజ్ చేశాను, రెండు ఒకేలాగా ఉండకూడదని. ఓకే, అగైన్ గో బ్యాక్ మళ్ళీ డిస్ప్లే ద కన్వర్టింగ్ డేటా. ఓకే, క్లిక్ ఎగ్జిక్యూషన్ బటన్. ఓకే బటన్. సో ఇది కన్వర్ట్ అయిన డేటా ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దెన్ గో బ్యాక్ మళ్ళీ క్రియేట్ ద బంగ్ అయిపోయింది. అప్పుడు డేటా మొత్తం అప్లోడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి రన్ చేయాలి. అదే బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే క్రియేట్ ద బ్యాచ్ ఇన్పుట్ స్టేషన్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ చేయమని. ఓకే, batch input session, then click on execution. Yeah. Okay. ఎన్ని అవుతున్నాయి, 10 క్రియేట్ అవుతున్నాయి. 10 ట్రాన్సాక్షన్ క్రియేటెడ్. సో ఇప్పుడు రన్ చేయమని చెబుతుంది. రన్ కూడా చేస్తాం. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రన్ ఇట్. ఇది రిపోర్ట్, ఇది మన దెన్ క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్ ద ఏదైతే చేసేయండి. ప్రాసెస్కి వెళ్ళండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ప్రాసెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పెట్టుకోండి. డైలాగ్ లో వచ్చేది మీరు 10 సార్లు ఓకే కొట్టాలి అనమాట, అందుకని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పెట్టుకోండి. ఓకే, సెలెక్ట్ ద రీడ్ బటన్, బ్యాక్గ్రౌండ్, క్లిక్ ఆన్ ప్రాసెస్. ఏమవుతుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో క్రియేట్ అవుతుంది. వెయిట్ చేయండి. మీరు ఎలా చూసుకోండి, ఇక్కడ లాగ్స్ ఉంటాయి అనమాట, అయిందా లేదని చెక్ చేసుకోండి. ఏమవుతుంది, సెషన్స్ ఎర్రర్స్, సెషన్ స్టేటస్ ఎర్రర్స్. అవి చెక్ చేద్దాం. ఎక్కడ చెక్ చేసుకో, యూజర్ క్రియేట్ అయిందా లేదా, ఎక్కడికి వెళ్తా, గొప్ప యూజర్ నేమ్ ఇచ్చాను. యూజర్ నేమ్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చారు. సెక్యూరిటీ అనేది యూజర్ ఇచ్చానా, SEC ఒకటే ఇచ్చారు మీరు. ఇవి నావి కాదు. అందులో యూజర్స్ ఏమి ఇచ్చాను నోట్ ప్యాడ్ లో, నోట్ ప్యాడ్ ఏముంది, యూజర్ 1 కదా. ఓకే, యూజర్ 1 to యూజర్ 7. యూజర్ 1 యూజర్ స్టార్ బ్రౌజ్ ఇట్. క్రియేట్ అయ్యలేవా, యూజర్ 1 క్రియేట్ అయింది, యూజర్ 2 క్రియేట్ అయింది, యూజర్ 3 క్రియేట్ అయింది, అంతే. మిగతావి ఆల్రెడీ ఉన్నట్టున్నాయి, అందుకే క్రియేట్ అవ్వలేదు. ఓకే, చూడండి లాస్ట్ నేమ్ ఇవేనా వచ్చింది, ఇవేనా మనం చేసింది, ఇంకేమైనా చేసాం. LSMW ఇచ్చాం. లాస్ట్ నేమ్ SAP ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, అందుకే రాలేదు ఆ యూజర్ ఐడీస్. మళ్ళీ ఇప్పుడు మన మళ్ళీ ఇదే రిపోర్ట్ ఏం చేసుకోవచ్చు అని చూడండి. ఇదే మళ్ళీ మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే, యూజర్ ఐడీస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి రాలేదు, అందుకే మనకు తెలియాలి ఏవైతే యూజర్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ నేను కొత్త యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. సేమ్ అదే, అంటే అదే మళ్ళీ రెండోసారి క్రియేట్ చేసుకోకుండా ఎలా చేస్తాను, మళ్ళీ ఆ యూజర్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా, కేవలం కొత్తగా apps 1 lab 1 drag and drop. SAP last time it's SAP user IDs drag and drop మళ్ళీ ఫార్మాట్ లో సేవ్ యాజ్ నోట్ ప్యాడ్. అదే డాక్యుమెంట్ ని చేంజ్ చేసుకుంటాను. ఓకే, yes and close it. ఎక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడ అప్లోడ్ చేస్తారు యూజర్స్ మొత్తాన్ని కూడా, SAP అడ్రస్ LSM ట్రాన్సాక్షన్ ఓపెన్ చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కడ చేయలేదు.
మనకుంది చూసారా స్పెసిఫై ద ప్రొఫైల్స్ అని చెప్పి ఇక్కడికి వెళ్ళండి డైరెక్ట్గా స్పెసిఫై ప్రొఫైల్ ఉన్నాయి కదా అది నేను చేంజ్ చేసుకుంటాను క్లిక్ చేంజ్ బటన్ క్లిక్ చేంజ్ ఇట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్త ఫైల్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు టేబులర్ మళ్ళీ ఈ స్టెప్ నుంచి మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకోవాలి ఓకే సేవ్ బ్యాక్ మళ్ళీ అసైన్ అయిందా లేదా అసైన్ అయింది బ్యాక్ రీడ్ ద డేటా ఏవైతే యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో 10 యూజర్స్ మళ్ళీ డిస్ప్లే ద రీడింగ్ డేటా ఇవి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ మొత్తం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఆ ఫీల్డ్ మనకు ఉంటే చాలు ఆ స్ట్రక్చర్ ఉంటే చాలు 10 వచ్చేసాయి అగైన్ క్లిక్ కన్వర్టింగ్ డేటా కన్వర్ట్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ క్రియేట్ ద ప్రాక్టీషన్ క్రియేట్ ఇప్పుడు అదే ఇందాక ఎర్రర్ వచ్చింది అది ఇప్పుడు మనకి కొత్త చేస్తాం ప్రాసెస్డ్ షెడ్యూల్ యాజ్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకోండి ఫ్రంట్ అండ్ లాస్ట్ చెక్ చేయండి ఇన్ ప్రాసెస్ లాగ్స్కి వెళ్ళండి మళ్ళీ ఎర్రర్స్ 2 లాగ్స్ మళ్ళీ సెషన్స్ ఏంటి ఇక్కడ క్రియేట్ అవ్వలేదు స్మాల్ మిస్టేక్ అవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ రన్ చేద్దాం డైరెక్ట్గా రన్ చేద్దాం అంతా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ ఓకే ఇందాక బ్యాక్గ్రౌండ్ చేస్తారు ఆ బ్యాక్ ఆర్డర్ అసలు డైలాగ్లో చేస్తున్నాను డైలాగ్లో వేసేసి ఇలా 100 సార్లు ఇలానే మనకి కొట్టుకుంటా టైప్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ప్లీజ్ ఎంటర్ పాస్వర్డ్స్ ఏదో రాంగ్ వస్తున్నాయి అందుకనే పాస్వర్డ్ ఐడెంటికల్ లేవంటుంది చూడండి ఇప్పుడు అయిపోయా క్రియేట్ అయిపోయాయి ఒక్క స్టెప్ చేయాలి అందుకే ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ అయింది మళ్ళీ ప్రతిదీ ఎగ్జిట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ వస్తుంది అంటే క్రియేట్ అయిపోయి డిఫరెన్స్ వస్తుంది అక్కడ మీరు నోట్ పెడితే ఇదే నేను క్రియేట్ చేసిన దాకా కాదు కదా మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయండి ఇది ఒకసారి పాస్వర్డ్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్ ఎంత ఇచ్చాం కదా సరే ఇచ్చాం కదా 7 ఉన్నాయా అందుకనే పాస్వర్డ్ ఎంత మనకి మినిమం 8 ఉండాలి నెక్స్ట్ షీట్ ఓపెన్ చేయాలి అదొక్కటే తప్పు వస్తుంది అంతే ప్రాసెస్ ఉంది కరెక్ట్ ఉంది
మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? అదే ప్రాజెక్ట్ నుంచి 4 సార్లు క్రియేట్ చేస్తాను. అదే ప్రాజెక్ట్ కి అక్కడికి వెళ్తున్నాను. మళ్ళీ కొత్తది చేంజ్ చేయట్లేదు. ఓకే. క్రియేట్ అవుతుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మళ్ళీ? స్పెసిఫై ఫైల్స్కి వెళ్ళాలి. ఎగ్జిక్యూట్. ఇక్కడ చేంజ్ చేయండి. assign it, change it, assign అయిపోయింది ఇది కూడా. execution consent in back assign అయింది కదా ఇక్కడ. ఏంటి అసైన్మెంట్? reading the data. So 11 users create అవుతుంది. Labs 1, Labs 2. నేను జస్ట్ ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ డైలాగ్ లో చేస్తాను. డైలాగ్ చేస్తే ఏంటంటే చాలా టైం ఎంటర్ చేయాలి కూర్చోండి. ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది. ట్రాన్సాక్షన్ కూడా క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. అది ఆల్రెడీ ఉందని చెబుతుంది. ఏజ్ క్రియేట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏజ్ ల్యాబ్స్ అని ఎంటర్ చేస్తూ ఉండాలి. ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతా వచ్చింది. అంటే 11 సార్లు అలా ఎన్నైతే చేస్తా వచ్చింది. ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది అక్కడ? ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి పైన ఏం చేస్తాను ఆటోమేటిక్ గా యూజర్స్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఇలా డైలాగ్ లో చేస్తుంది. అదే బ్యాక్గ్రౌండ్ చేసి చేయాల్సిన పని లేదనమాట. అందుకని చూడండి యూజర్స్ ఇలా నిన్న నోట్ అయితే మొత్తం క్రియేట్ అవుతుంది. మనం ఏం చేయట్లేదు. అదే ఉపయోగం కొట్టకూడదు. యాక్చువల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ రన్ చేయాలి. సెషన్ ఇస్ డన్. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళి క్లిక్ చేసుకోవాలి? ఎస్యూజీకి వెళ్ళి క్రియేట్ అయిందా లేదా? యాప్స్ అన్ని క్రియేట్ అయ్యా లేవా? అన్ని మనం 11 యూజర్స్ ఉన్నాయి. ల్యాబ్స్ 1, 2, 3, 4 ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే. కానీ పాస్వర్డ్స్ సేమ్ గానే ఉంటాయి కదండి ఆ యూజర్స్ అందరికి? పర్లేదు, ఏమైంది అలానే ఉంటాయి. రియల్ టైమ్ లో మీకు పాస్వర్డ్స్ వాళ్ళకి లాగిన్ అయినప్పుడు చేంజ్ చేసుకుంటారు పాస్వర్డ్స్. ఓకే ఓకే. ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ లాగిన్ తర్వాత వాళ్ళు లాగిన్ అయితే వాళ్ళు ఇష్టం పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకుంటారు అనమాట. ఓకే. ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది కదా, అప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే 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 బాయ్. చేయండి ప్రాక్టీస్ చూడండి కూడా. ఓకే మెటీరియల్స్ పంపించండి. ఒక నిమిషం మెటీరియల్ పంపించాను, చూసారు వచ్చాయా చూడండి ఒకసారి. కన్ఫర్మ్ చేయండి వచ్చాయండి. మీకు ఒకవేళ మీ మెయిల్ లో లేకపోతే స్పామ్ లో ఉంటుంది, చూసుకోండి. స్పామ్ కి ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే ఓకే చెక్ చేస్తాను.